In Kwale County, an age-long problem is threatening the future of a generation. Young men and women gripped by the shackles of drug and substance abuse. Many who were once revered as models and shining stars for the community have seen their lives crumble since their first injection of heroin. The problem is so dire, it is even believed to have contributed to the rising cases of crime and insecurity. But there is a new lease of hope, a rehabilitation center set up by the county government to help victims turn their lives around. Our reporter Halima Gongo tooled around the coastal county for a special report, Dragged into Poverty. Mzee Ali is a popular figure around here. He's gained fame from a life of riches in a village of pronounced poverty. But his life has taken a turn for the worst, and he has drugs and substance abuse to thank for that. It is not a joke, and it is not just a tantarira, what I'm talking. I'm telling you the truth about my life vile ilivyoenda. I used really to have really money. Kwa sababu, hebu fikiria mimi nikienda Europe for 3 months, nikirudi, niko na almost 7 million at that time. Mzee Ali's story is troubling. A life of excessive partying and merry-making led him to drugs in the 90s. Now all that he is left with are tales from his colorful past. Wanauka kizungu kwangu ilikuwa kama vile mchele kwenye ziwa. I knew him when he was wealthy, and I still know him now when he's in that situation. He was among the first few rich guys to have a 6-door Mercedes-Benz, imagine, up in Diani. Life has become difficult, he says. He has been forced to do odd jobs to earn at least a coin to quench his thirst for a good high. The burden of his past sins have first caught up with him. If I haven't smoked, dada, waga niko na matatizo sana. Waga nakujua na mawazo mengi ya kuniweka yani kwenye situation ya kwamba I don't know what to do. Kama ningepata watu wa kunilengeza kwamba do this and do this, don't go this way, don't do this, don't do this. Sijui ngine nisingeanguka. The fall from grace to grass is something that Mzee Ali doesn't want to wish on anyone, especially the young ones. Friday mimi nilikuwa nikaepa shule, naenda zangu beach kustedi wazungu. He has now turned his life into a campaign against the use and abuse of drugs, especially here in Kwale County, where the number of youth engaging in the vice has hit the roof. Heroin is their preferred drug. Most of the men waga nawambia, don't try to put your legs in my shoes. Do ever and ever, and do ever even try. Maana najua ule moto uko hapo. Lakini sasa nowadays, this is a digitally. Ni nani atakusikiza? The alarming statistics have led to the opening of a rehabilitation center in Kwale to treat victims of abuse. But even with such facilities, Mzee Ali still finds himself hooked to drugs. Kama ingekuwa ni dawa ya kuponya, definitely. Ungekuwa unainywa after 3 months, una huo ugonjwa. Lakini nowadays wanaambia uitumie for 2 good years. Na siku hiyo ukikosa kwenda kununua hiyo dawa, you feel pain. Una feel taki. Same kama vile ambavyo unaenda kuvuta. So what is the difference? The problem cuts across both gender in this county. Aisha Juma is a mother of 4. She has been on drugs for the last decade, something she says has destroyed her life. Nikijiingiza kwenye mihadarati kama nikijiingiza kwenye ufukara kweli. Alikuwa nasonga, alikuwa nakaranga samaki zangu, nikiuza, nikiishi maisha poa vizuri na watoto wangu, lakini niliponiingia kwenye mwili, biashara ikanishinda. Now she worries about her family catching on the vice. Aisha has to fend for her family all alone. With the challenge of substance abuse, finding a partner is quite a challenge. Mimi mwanzo wasiwataji mambo ya mihadarati kwa sababu hata nafikiri nikitaja naona kama wataingia huko. Kwa hiyo hiyo story wasitaki hata pale nyumbani pia wasikie kitu kama hiyo. Sometimes the thirst for a high hits hard and there is no money to buy the drugs. Ningetenda na lala tu mimi. Naomba Mungu. Pata mtu akisema ni suksi haya.
Hapo naweza kujitetea sasa. Watoto wanakuja kula, mwenyewe ndio naumwa sasa. The county government opened a rehabilitation center in Kombani area where addicts can be set onto journey of transformation. It started with only 40 addicts, but the number has now risen to over 500. Kituo hichi ni kuwa kimekuwa kidogo kwa sababu ya ile demand ya hizi services. Kuna wasichana warembo sana ambao wako hapa, ambao walikuwa wameingia katika mambo ya miadarati. Lakini kwa sasa hivi wengi tunawaona hali zimeanza kubadilika, wanakuwa watu wazuri, na tunaomba pia jamii kwa jumla iwakubali kwa sababu hawa ni ndugu zetu, ni watoto wetu. The young people we spoke to say this facility known as MAT is a beacon of hope for many who have lost a sense of direction. Some of the graduates have put their life back on track by practicing the skills they have learned to earn their daily bread. Nimefanya mambo mengi, nimepata kuoa, nimepata mtoto wangu sahihi anaitwa Nasoro, ana mwaka na miezi 4. Nina uwezo, nimemweka daycare kule Kwale, nina uwezo wa kumlipia, na pia nikapata uwezo wa kuwa nikanunua pikipiki yangu. Ilikuwa pia sionekani kama binadamu ule wa kawaida, lakini sasa nashukuru sana. Methadone imeniponya. While the number of those seeking help here is significant, there are those who still shy away from coming through these doors. Hiyo dose inaongezwa ama kupunguzwa kulingana na reaction ya huyo mteja, alafu polepole inapunguzwa mpaka awache kutumia hiyo dawa. Maana hii dawa inaenda kulingana na dependency ama uzoefu wa mwili. Drug addiction is frowned upon in this part of the country. It is the reason most addicts are being thrown out of their homes. Residents believe they are responsible for the surge in insecurity and crime. Most are therefore beaten and killed for stealing. The leaders are urging the community to help the addicts rebuild their lives instead of scolding them. Many addicts are now depending on this rehabilitation center to turn their lives around. They have different skills and talents that can be put to meaningful use. Halima Gongo, NTV, in Kwale County.